간단히 소개를 드리면 So let me briefly 최재식 introduce our keynote speaker. He is 한국과학기술원 Professor KAIST Choi, 김재철 AI 대학원의 and he's now KAIST Kim Jae-chul Graduate School of Artificial Intelligence professor. And at the same time, he is also the CEO of Ineeji. And his research interests include time series data prediction and explainable artificial intelligence. And he was awarded the Prime Minister's medal for his contributions to the spread of AI technology, including improving the predictability of AI and applying AI technology to Pohang's second reactor. He is currently the director of the Explainable AI Research Center at KAIST, and today he is going to talk about the future of ocean technology with AI. Professor Choi, please come up to the stage. 네, 오늘 중요한 자리에서 발표할 수 있는 기회 주셔서 It's a great pleasure to have an opportunity to speak at this meaningful event. 엄청 부담스러워하는데 I feel burdened to speak in front of specialists, and I don't know much about the ocean, but here I'm supposed to talk about the ocean and AI. 해양에 AI를 적용하신 분들이 엄청 The 많더라고요. following speakers are specialized in applying AI to 저분들이 the 하신 fisheries 사례를 industry. 제가 아는 것처럼 얘기하면 So if I pretend to know much about that field, it would sound strange to the next speakers. That's why I studied many of the related cases, and I know that you must be familiar with them. But rather, I will talk about my research field, which is the autonomous manufacturing and the operation, optimization, and reliability of AI. 그 AI의 기술 트렌드는 And let me start with AI technology AI의 trends. 기술 트렌드 And we have technology trends, 우리가 하이퍼 오토메이션이라고 하는 and especially I will focus on hyper automation. 그리고 잘 아시겠지만 이제 해양에 And AI가 as you know, 적용되는 것 그리고 I will also talk about the application of AI in ocean industries. 제 제조의 AI가 적용되는 And for 그런 your 사례들을 reference, 좀 I will 구체적으로 also 좀 give 설명을 you 드려보려고 practical 합니다. examples of AI in the manufacturing industry. 그래서 이제 AI에 있어서 제가 많이 생각하는 거는 특히 So my AI가 적용돼서 research 자동화되는 interest 경우에는 includes the 설명성, automation based on 안정성이 AI, 많이 중요하다 and 이런 explainability 말씀을 and 드리고 stability 싶은데요. are very 제일 큰 important 차이는 in the 이렇습니다. process, 우리가 and this is the biggest AI를 가지고 difference. 무언가를 할 때와 When we 기존의 do 서비스를 something with 가지고 무언가를 AI, 할 때 and when we do 좀 something with 다르게 the 느끼는 existing 바가 service, 있습니다. 그러니까 it 기존에 feels 우리가 쓰는 different. 서비스들 대부분의 Most of the 경우에는 existing 사실은 services 디터미니스틱하고 are 결정적이고 deterministic 프리딕터블한 and 결과가 predictable, 나오는 것을 우리가 원할 and the 때가 많이 result 있어요. 제가 한번 예를 should be 들어보면 predictable. That's what 우리가 we want. 핸드폰을 들고 For example, 번호를 누른 다음에 we press the 버튼을 button of our 누르면 cell phone, and 신호가 when we 가야 됩니다. 근데 만약에 신호가 안 간다. press the 그러면 되게 buttons 불편하실 to 거예요. have the phone number 저녁에 and 샤워를 하고 press 소파에 the 앉아서 call button, it 리모컨을 is 버튼 supposed 전원 to 버튼을 눌렀으면 make a phone call. TV가 And 켜져야 when we 돼요. use a TV가 remote 만약에 안 control at 켜진다. home, the 그러면 TV is 엄청 supposed to 불편하실 be 겁니다. 또 turned 비슷하게 on. 자동차를 If 타고 not, we will 가면서 feel 엑셀을 uncomfortable. 밟으면 And when we 가고 브레이크 밟으면 서야 되고 이게 AI가 use 아닌 the 다른 axle in our 테크놀로지, automobile, 기술에 the 대해서 우리가 car 기대하는 should 겁니다. go. 근데 만약에 우리가 This is what we 챗GPT를 쓴다. expect from the existing 의사 services. 선생님이 AI However, 에이전트에게 when we use 물어봤는데 이런 거죠. ChatGPT, 야, 이 환자 어떤 거 and 같아라고 when the 하니까 AI doctor 에이전트가 asks 아, the AI 바이러스일 수도 agent, 있고, how 세균 is this 감염일 수도 patient? 있고, And 지금 the AI might 면역 give you, 질환이 있는 것 it might be the 같은데 viral 그런 가능성을 infection 모두 or 고려해서 처방하셔야 됩니다. immunity 이러면 issue. 아마 의사 We 선생님이 have, AI 안 쓸 I 겁니다. have all these AI는 probabilities 우리가 to give you a 챗GPT에게 prescription. 뭔가를 물어볼 때 In that 기대하는 case, the 바는 doctor would no longer AI가 use 우리가 the 모르는 assistant 정보를 service. But 가져오기를 when we use 기대해요. ChatGPT, 우리가 어떤 we expect the 질문을 했을 때 ChatGPT would 우리가 give us 맞았는지 확인을 하거나 give us something 아니면 we don't 틀릴 know. 수 있는 가능성을 주는 걸 원합니다. 그래서 So 우리가 it could 실제 be AI right 서비스라고 or 하는 wrong, 거는 but 우리가 when we use 디터미니스틱하긴 AI 하지만 동일한 services, 인력을 even 넣었을 때 though 동일한 it is a 결과가 나오지만 deterministic, and it will 프리딕터블하지 give us 않은 아웃컴을 the 새로운 outcome based on 정보가 our 오는 것을 question. 우리는 However, 어느 we 정도는 partially 기대합니다. 만약에 그렇지 않으면 expect 진짜 AI라고 something 얘기하지 않는 경우가 많아요.
not 그래서 이제 predictable. 사실 AI 서비스가 실제 우리가 적용할 때 That is 문제가 why 생기는 when we 경우는 actually apply AI 새로운 정보를 계속 services, 줘야 there 되고 is a 모르는 problem. 정보를 We 줘야 have 되고 to 뻔한 정보를 continue 주면 to 안 provide 되니까 new AI는 어찌 information. 보면 소비자에게 It 창작의 shouldn't be 고통을 계속 받고 있는 expected 거예요. 새로운 information. 정보를 줘야 되고 이게 어떤 That is 각오를 why 해야 the 되고 user 그러니까 is 이제 그런 struggling 경우에 from 우리가 그 전의 경우에는 making a 대부분의 new 서비스 information. 디터미니스트하고 프리딕터블 And 했으니까 the same 인증받고 pain 인증서가 goes 있고 to 고장나기 전에는 ChatGPT. 이렇게 And 행동해요라고 before 했는데 that, 이런 we had AI는 the 이제 certification 만약에 and all the 틀렸을 때 documents for the 데이터의 existing 문제인지 services. 모델의 However, it is not the 문제인지 case 쓰는 사람의 about 문제인지를 AI. We don't 확인할 수 know 있는 그런 방법이 the 필요합니다. 그 whether the 방법에 problem 가장 is about the 중요한 system 쉬운 or 방법 중에 about the 하나가 user. 설명을 하게 But 하는 the 거예요. easiest AI한테 way is 왜 to 이렇게 make 했어? AI 어디에 explain 문제야? 이렇게 바꾸면 why 어떻게 얘기할래? it 라고 gave 하는 거를 이제 such 우리가 answer. 설명을 제공하게 하고 고칠 수 있게 하고 And if 이런 것들이 AI 이제 can 중요합니다. explain, it can make corrections 그래서 when 이제 something is wrong. 이게 2015년에 제 In 달파에서 2015, AI를 이제 군에 적용하고 싶어서 DARPA 이제 했었던 그런 wanted 설명가는 to 인공지능 apply 프로젝트인데 AI 이런 to 거죠. the military. AI 기술이 많이 발전했는데 The 군에는 AI 적용하지 못하는 is 거예요. advanced, but 왜냐면은 we 하다가 cannot 가고 use it 뭐 to 이렇게 the military 실수하고 service 터지고 이러면 because 안 되니까 그 it 안에를 doesn't 정확하게 allow 알아야 any 되고 mistakes. 검증하게 되고 그래서 That is why we 설명가는 needed 인공지능은 a 이런 미션 크리티컬 verification. So 시스템에는 for mission 왜 critical 언제 system, 이게 되는지 언제 성공하는지 언제 explainable AI 실패했는지 무엇 is 때문에 이렇게 needed 되는지 어떻게 when 고칠 수 something goes 있는지 wrong 이런 and 것을 how 알 we 수 can 있는 fix the 그런 problem. 설명성을 이제 So this 제공해야 kind of 된다라고 하는 explainability 것들로 should be 여러 ensured 연구들이 for 이제 mission 진행이 되고 critical 그리고 system. 개발도 But there 하고 have been 있습니다. various studies and the 그래서 제가 development 이제 is still 설명가는 going 인공지능 on. 연구센터장을 이제 하고 있는데 And I am the director 한국에서 of the 우리나라에서도 Explainable AI 과기부에서 Research 지원을 해서 Center, 원천 기술을 and we are 개발해라. supported by the 그래서 Ministry 그런 of Science 것들을 and ICT 여러분들이 to 이제 develop 적용을 해라. original 이제 technology. 대표적으로는 의료 분야 그리고 이제 And 금융 분야, 금융은 medical and 신용평가를 설명을 financial 해야 되니까 이제 applications are the 중요하고 major 의료는 areas. AI가 뭔가를 And 이제 financial 진단을 application 한다고 is 했을 more 때 about 결국은 credit 의사 rating. 선생님이 And for AI medical 진단 결과를 보고 application, 참조를 하니까 the 이런 doctors AI could 결과를 refer 의사 to the 선생님한테 AI 설명을 해줘서 prescription, 그래서 and 이제 AI should be 진단을 더 able to 좋게 만드는 explain 그런 이제 the 여러 prescription 가지 and 이제 효과들을 diagnosis 했습니다. 실제 so that 최근에 we can 나오는 improve 논문들은 efficiency. 그 And the AI recent 시스템이 papers 설명이 talk 있는 about 시스템과 AI 설명이 system, 없는 and AI it make a 시스템을 의사 distinction 선생님들이 between 확인을 했을 때 explainable and 설명이 non-explainable 있는 이제 AI 시스템을 systems. 확인했을 And the 때 doctors 진단율이 이제 그 통계적으로 actually 의미하기 더 showed 높다 that 이런 there is 것들도 a 이제 의료 more 분야에서는 significant 이제 result 당연히 그 미션 when they 크리티컬 used 분야니까 이제 explainable 받아들여지고 AI. 있고요. And it is 그래서 저희가 also 이제 a 여러 mission 공동들을 critical 많이 했는데 area. 아까 제가 말씀드린 것처럼 As I 어쩌다 보니까 explained 해양 before, 연구를 많이 못했구나. 이제 앞으로는 I 이제 thought 해양 that we 분야에서도 lacked 이런 the AI랑 research 설명성을 in the 적용하는 ocean 그런 field. 연구를 키오스트랑 같이 좀 I have to work 잘 할 수 with 있도록 좀 KIOST 노력을 해봐야 되겠다. to 뭐 이런 apply 생각을 했는데 explainable 저희가 AI 이제 program 논문도 in 많이 the 쓰고 ocean field. 제조, We have to 의료, publish more 금융, papers 그리고 이제 so that 인터넷 we can 분야에서도 apply 여러 이제 explainable 설명성을 AI to the 제공해서 manufacturing 이제 and AI 모델 financial 보도하는 and 작업을 even to the 진행했습니다. internet 왜 field. 인터넷에는 설명성이 중요하냐면 And 예를 why 들면 우리 빅스비 모델 explainability 같은 is 것도 important in the 빅스비 모델 internet 학습하는데 한 is, 하루 for 정도가 example, 걸린다고 합니다. to learn 근데 big tree model, 이제 it takes about a 학습하고 day. 빅스비가 어떨 때는 하루라고 And 하는 말을 좀 잘 Bix- 찌부러져서 얘기를 하기도 하고 어떨 And 때는 but still, 하나라는 말이 sometimes 좀 이렇게 발음이 Bixby 옮겨지기도 하고 이런 것들을 보면 mispronounces something. 어느 유닛이 So 잘못돼서 in the 하나가 process 잘못 of deep 발음되는지 learning, 하늘이 잘못 one 발음되는지 이런 unit 것들을 확인해서 고치고 이런 could go 연구들도 wrong. 저희가 이제 And 협업으로 we are 진행을 하고 studying 있습니다. how to 저희가 fix 이제 하는 것 the 중에서 mistake in 최근에 the process. 그 이제 진행한 것 중에서 And 좀 one of our 그 같이 research 키오스트에서도 좀 같이 is 협업 뭐 적용 같은 거를 하기를 좀 it 제안드리고 might 싶은 be 것 the 중에 interest 하나는 of KIOST. 그 설명가능 인공지능이 사실 개념은 The 되게 쉬운데 explainable AI has a simple concept. We use AI model, but when we actually apply it, it is not easy. 디바이스 드라이버라고 So 하는 in the 거가 past, we had a USB가 나오기 전에 device driver 디바이스 before 드라이버라는 걸 가져다가 USB, 설치해서 뭐 and we 사용하신 installed the 분들은 뭐 device 아실 driver, 텐데 and you must have some 그 experiences. 그 굉장히 되게 번거로웠죠. 근데 USB가 It 나오고 was 되게 편해졌는데 설명성도 not 비슷하게 easy. However, AI 모델이 USB 다양하다 made 보니까 이 everything 다양한 모델을 만든 convenient. 설명가능 The same 인공지능은 goes 무엇인가? for 얘를 explainable 가지고 AI. 하이퍼 파라미터는 어떻게 튜닝할 것인가? How can we 그래서 tune 얘를 어떤 모델로 hyperparameters? 설명해 줄 건가? 이런 게 And 엄청 how 복잡한 will 것들이 it be 많이 explained 있어서 by 저희가 which 아까 model? 말씀드린 프로젝트를 많이 하다 And these 보니까 이렇게 complex 이제 본 questions 거죠. could be AI 모델을 사용하는 사람이 만들고 the 유저 데이터가 applications 있으면 of 나머지는 저희가 explainable 자동으로 다 AI. 선택해서 설명까지 So when we 해드리는 have 거예요. 보시는 user 것처럼 모델이 user 들어왔을 data, 때 이 모델을
The rest will be taken care of explainable AI. 이걸 저희가 자동으로 So it could be 인식해서 Python-based 얘는 이미지 모델이군요. 얘는 언어 모델이군요. or 얘는 other 시계열 types of 모델이군요. system. 그럴 때는 이런 Then 설명 we can 알고리즘을 identify 쓰세요라고 this 해서 as image or explainable라고 time 하는 걸 series 저희가 data. 추천해주고 So 추천한 it will 거를 recommend 데이터에다가 the 직접 proper 연동을 해서 system 설명을 which 해본 will be 다음에 linked to the 어떤 설명이 provided 지금 더 data 잘 맞습니다. and which 라고 하는 걸 explanation 자동으로 is better. 이벨루에이션해서 여기 So the automatic examination will be done. So for this image, this AI model and this algorithm is perfect. And we also provide open software accordingly. So the accuracy of the explanation and how continuous is the explanation and how concise is the explanation, these are the evaluation metrics. So we apply different algorithms and you can find the algorithms such as RAP and guided predicam, and based on the weighted parameters set by the user. For this image, RAP is the most desired tool, and this kind of recommendation is made by the tool we have developed. 이번 과제가 올해가 단계 평가를 맞이하고 And 있어서 our 가능하시면 project 써주시고 기터브에 will be 좋아요 examined this year. 엄청 So 도움됩니다. please give us 무슨 feedback 말씀인지 after 아마 trying this 이해하실 program. 거예요. 네. I know that you 그래서 이제 understand 저희가 how I 이제 feel 설명성을 이렇게 about 보시면 the 이제 upcoming 컴팩트니스, examination. 컴플리니스 And 이렇게 있는데 compactness 얼마나 and completeness 우리가 얘가 are the 고양이가 properties 고양이라고 which 얘기한 will 것 be 중에 몇 개가 examined. 맞았느냐. So 그럼 고양이 중에서 얼만큼 there are 고양이를 different 맞췄느냐. cats, and 얼마나 how 이제 컴팩트하게 막 many 이런 여러 times 가지 did 매저들이 it say 있는데 it 그중에서 was a 저희가 cat? 중요한 매저들을 가져와서 And we have some 설명을 different 드립니다. measures to be 이게 저희 examined. 이제 그 공개 소프트웨어 페이지고요. And this is the web page of our open software. github.io And OpenXAI is the name of the web page, and you can see the concept and you can see how to use this tool. And you are still working on the paper. But as I said before, 이제 막 이런 거죠. 그 이제 원장님이 so for example, 그 모모 박사님 우리도 President 설명하는 of 거 한번 KIOST 해봅시다. 그 say AI 모델 we would like to 많다면서요. try 언제까지요? XAI. 다음 달까지요. 뭐 이러면은 사실 Can you do this? So, and then I say, 엄청 스트레스 받으세요. until when? What is the deadline? 설명하는 And the 건 president says 엔지니어링적으로는 next 되게 month. 할게 Then it 많은데 doesn't make sense 여기 because 들어오셔서 그 모델 there 넣고 is tons of 이렇게 하면 engineering work to 그래도 do. 이제 그런 하이퍼 파라미터 Still, 튜닝이나 이제 but you 이런 can 것들 do 쉽게 hyper 할수 parameter 있도록 tuning here. 저희가 하고 있다. So 이런 it is 활동을 또 simple 하고 to 있습니다. use, so you can get the help 그래서 when 또 the 이제 deadline 하나 is 제가 urgent. 이제 말씀드릴 것 중에 하나는 이거는 And one more 이제 thing 세계 I would 경제 like to say 포럼이 is that 그 the World 등대공장이라고 Economic 하는 거를 Forum 선정을 하는데 has 이제 아마 selected 들어보신 the 분은 계실 lighthouse 거예요. 그러니까 process. 제조업에서 You might have heard of it. 그러니까 So in 등대에 the 해당하는 manufacturing 그 industry, 생각해보니까 등대가 또 해양의 개념. so lighthouse is also related to the ocean. 등대를 하는 것처럼 되게 대표적인 And just like 새로운 lighthouse, 이제 그 there are 혁신 some 기술을 innovative 만들어서 technologies, 이런 제조를 iconic 이제 innovative 리딩하고 있으니까 따라하면 technologies. 된다. 이런 So it is 등대공장을 some sort of 선정하는데 benchmark, 거기서 and it is 등대공장을 called 계속 선정을 하다 lighthouse 보니까 process. 이 세계 And 경제 포럼이 as 느낀 바가 they 있다고 합니다. select 처음에는 lighthouse 사람들이 processes, they felt 데이터를 something 모으고 at the World Economic 모델을 Forum. 학습하는 데 The 집중을 하고 people 있다면 collected the data for 그다음에는 training, 얘를 가지고 and now we are 행동을 focused 해보는 on 데 좀 training 초점을 the 맞춘대요. system, but now they are focused on taking action based on the outcome. So in 2018, it was more of the training. However, now, even though there is a failure, they are applying the outcome. And over time, we will see more cases of optimization. But not everything will be optimized, but some high-performing outcomes will go through optimization for sure. So this image, I made this myself. And in the larger context, we build data sets, and we apply algorithms, and we optimize the processes, and we do forecasting, and we make applications, but the purpose is to optimize AI too. So the ocean industry is not manufacturing. However, in case of manufacturing,
the 우리가 perspective 빌드 타임 on 최적화라고 AI 하는데 만드는 is 시점에서 different now. 최적화하는데 굉장히 The 초점을 build time 맞췄다고 하면 optimization was 만드는 key 시점에서 before. 최적화했다는 건 뭐냐면 But what does that mean? 자동차를 이제 So we have 자동차 this 업체에서 automobile. 만들어가지고 고객한테 So the 전달할 때 manufacturer 우리는 잘 delivers this 만들었어요. final 리콜 아니면은 product to the 우리는 customer. 탓이 아닙니다. And 알아서 잘 쓰세요. unless there is a recall 사람들마다 case, 이제 their 뭐 work is 어떤 done. 사람은 되게 급발진도 하고 But 어떤 사람은 잘 sometimes 타기도 하고 there 어떤 사람은 are some 에너지가 되게 좋기도 accidents, 하고 어떤 사람은 but 에너지 효율이 되게 sometimes 낮기도 하고 some 원하는 사람 people 마음이잖아요. get into an 근데 accident. 지금은 자동차에 자율주행 버튼이 있기 But now 때문에 we have this 특정한 autonomous 시간에서 우리가 driving 자율주행 버튼을 system on 누르면 automobiles, and when they press the 내가 button, 연비가 한 2리터가 낮게 운전하고 있었네. so they 아니면 will 내 realize that 여기서는 나의 my 연비가 fuel 되게 잘 되고 economy was 있었네. not good. 혹은 or 여기서는 good. 내가 브레이크가 혹은 딴 사람들보다 브레이크 패드가 더 빨리 다네. They can realize that I hit the brake faster than 이런 것들을 others. 이제 평가하는 게 가능해요. 사실 And they 제가 can 이 evaluate 내용을 how safe they are 자율주행의 driving. 예제로 들었지만 So I gave you an example of 런타임 autonomous 최적화라고 하는 실제로 driving. 우리가 However, 운영하고 it 있는 is 상황에서의 called 최적화는 runtime 예를 들면 optimization. 우리가 So for 문서 작업, example, 서류를 하는 그런 when 작업에서도 we 그렇고 do 그리고 documentation, 우리가 자율 제조를 하는 작업에서도 그렇고 and the same 원래는 goes for 만드는 manufacturing. 시점에서는 So 관여를 at the 하지만 time of 만든 사람이 production, 운영할 때는 알아서 the 하세요 user 했는데 이제는 is involved. 운영하는 것 However, 자체도 AI the 에이전트가 manufacturer 만든 is 사람의 involved. 사상이 담기고 운영하는 However, 사람 사상이 같이 담겨 있는 the AI manufacturer 에이전트가 cannot be 약간 involved 시어머니처럼 when the product is actually used. 이게 더 However, 좋습니다. now 이런 식으로 운영이 the 최적화되는 manufacturers 상황으로 더 could 좋아지면서 아까 이 optimize the 전슬라이드에도 runtime 보신 as well. 것처럼 So as you saw in the previous 최적화가 slide, 된다는 건 에너지 비용도 optimization is 절감되고 possible. 품질도 또 We 좋아지고 더 can 빨리 save 만들 수도 energy and we 있고 can improve 안전하게 할 수 quality 있다. and we can 이런 save 곳에 time 이런 and we can AI가 make our 원래는 products 빌드 타임 safer. 최적화라고 하면 The AI 이제는 focused on 런타임 build time 최적화에서도 optimization 계속 기여를 하고 before, 있다. and now it is 기여할 contributing 가능성이 to 높다, 이런 runtime 그래서 optimization, 이제 and the 이런 아까 제가 contribution will be 말씀드린 bigger 것처럼 in the 세계 future. 등대 공장이 이렇게 있고 And I 지금 talked 동아시아에 about 등대 a 공장이 lighthouse 몰려 factory, 있는데 특히 이제 중국, and 인도에 there are 몰려 many 있고 그 lighthouse 이유는 factories 중국, in 인도 East 회사들만 Asia 만드는 게 led by 아니라 중국, China, 인도의 다국적 기업들이 because 새로운 이제 there are 기술로 여기에 등대 공장을 만들기 factories 때문이고 built by multinational corporations 그중에서 이제 in 몇 가지 예를 China and 들어보면 India. 그러니까 작년에는 등대 공장이 And 29개가 last 선정이 year, 됐는데 there were 그중에서 29 각각 lighthouse 등대 factories 공장마다 selected, 5개의 기술을 얘기하고 그 and 기술이 they 얼마큼 present 정량적으로 이 five 공장을 technologies. 좋게 만들어진지를 And 설명했어야 되는데 they were 그 supposed to 29개 explain 곱하기 5 how 하면 these 145개의 five 기술이 있을 거잖아요. technologies that help their 해보니까 process, but there 그중에서 한 must be 50% 가까이 145 68개의 기술이 technologies. AI였습니다. But 68% of them were AI technology. 배터리 So 1등기업이죠. for example, 근데 the 배터리 battery 1등기업의 powerhouse CATL이 CATL 선정된 was selected as a AI로 lighthouse 광학으로 factory. 인스펙션한 거, 2번은 And AI로 first 자동 제어한 거, technology 3번은 was AI로 AI, 안전 second 모니터링한 거. was 각각 automation, 이렇게 and the 좋아졌다. third one 그래서 is the safety 도시의 monitoring. 경우에도 효율성이 30% 올라가고 So as you see, the CATL efficiency 경우에는 저런 게 100% went up 좋아지고 by 하이어리나 다론 같은 30%, 경우는 and for 이렇게 higher and 에너지 Danone, 비용이 40% they could save 절감된다라고 하는 걸 energy 우리가 by 볼 수가 almost 있었습니다. 저는 40%. 뭐 아직 그 제가 사례를 잘 모르지만 해양에서도 I 이렇게 don't 운영 know 최적화를 하면서 examples in the ocean field, but I believe that AI will be applied more widely in the ocean industry as well. 빨리 넘어가려고 하긴 하는데 So I believe that I'm skipping this slide too fast, and these are the examples of AI utilization. predictive analysis를 And 해서 각각 predictable 어떤 배가 어떤 루트를 analysis 했을 때 system 지금 is 에너지 used 비용이나 탄소를 for 잘 저감하고 있느냐. 그래서 실제 뭐 자동 vessel 운전도 하지만 routes. 어떤 So 루트를 어떤 autonomous 엔진을 operation 누가 운전했을 때 is 어떤 possible. 환경에서 But still, CO2의 we 배출이 can 얼마큼 더 examine 많았냐 적었냐 이런 것들 which 모니터링하는 그런 operation 환경도 environment is the 중요하고 most optimal. 그리고 When 이제 그 자동 when 뭐 항해 the vessel was 시스템 현대 operated and 현대에서도 which 이제 route it took 성공했다고 and who 하지만 was 이렇게 driving the 전기로 vessel. 배를 만들거나 So now we 그리고 can 이제 power the 이런 이제 vessel with 자동으로 electricity, 항해를 해서 and 이제 through 탄소를 autonomous 저감하는 거 operation, 이런 것들도 we 또 can 중요한 lower 이제 the 제가 carbon 현대랑 직접 문제를 푼 건 emissions. 아니지만 문제를 들었을 And 때는 when I 뭐 heard LNG the 선 같은 question, 경우에는 중간에 when LNG가 I 기화돼서 heard 나오기 about the 때문에 그 issue 중에서 몇 퍼센트를 about 날려버리고 LNG 몇 퍼센트는 ships, 에너지를 쓰고 어떻게 So how much 효율적으로 energy 하는지가 is 또 어떤 used 루트를 가든지가 온도에 and 또 which 중요하다 route 이런 말씀을 또 들은 바가 the 있어서 vessel 이런 takes 거에서도 또 are 이제 very 중요한 important 사례들이 for 계속 나올 LNG 것으로 ships. 지금 And I believe that there will 이제 be 이런 more 사례들이 cases like 이제 this. 나오는 And we have 있는 another 것들을 case 또 in 이제 Japan. 볼 수가 있고요.
그리고 이제 여기 보시는 것처럼 아까 제가 말씀드렸던 And 라우트 플래닝을 also 잘하는 in 거. this 그래서 slide, 이제 route 연료 planning 효율을 is 높이는 거, important 이런 to 것들도 increase 이제 the fuel 스웨덴에 efficiency, 있는 이런 회사들에서도 as 이런 is seen 아웃컴이 by the 이제 case 그러니까 of Swedish 연료를 company. 6.5%나 So you can see the outcome, how they decrease the fuel consumption by 6.5%, which is it's boring, right? You know all this. It's already a known fact to you, and I'm just repeating it 사실은 뭐 myself. CCTV를 우리가 모니터링하는 거랑 So 해양에서 모니터링하는 거는 monitoring 사실은 어찌 보면 AI CCTV 기술로는 닮아 있기 때문에 and marine 그런 것들을 monitoring is quite 인스펙션한다든가, similar in terms of 그리고 AI 이제 technology 서베일런스를 application, 한다든가, 그걸 리얼타임으로 하는 거, 그런 or 모니터링 incident 룸을 만드는 거, 이런 inspection, 것들은 사실 incident 어떤 목적에 detection, 따라서 and 만드는 것에 따라 surveillance. 다르지만 They're 앞으로도 similar, 계속 또 중요해질 and of course they 일이라고 can be 생각을 used 하고, differently 그리고 depending on the 이제 purposes. 이렇게 에코시스템 But anyhow, the 상황에서 application 우리가 will 이제 become even more 어족자원 같은 important. 것들을 보면 지금 어디에 더 있는가, 그리고 이제 aquatic 어디에서 더 많이 만들어질 monitoring, 건가, aquatic 이런 것들은 ecosystem 또 monitoring is 중요해질 also 것으로 another 보이고, area. So where our fishing, AI가 certain fishing 예측에 제일 stocks 많이 쓰는 are. 것 중에 아마 많이 And 들어보셨을 one of the 텐데, areas where AI is used a lot for prediction or forecast is, for example, in the US, through the survey, you can forecast about the harvest of corn or wheat. So ENG researchers take to the field to take a look at the status, to make a report, usually a weekly report or sometimes monthly report. And we also take a look at the satellite in Latin America to take a look at the growth status of certain fishing stocks or seaweeds so that we can have up-to-date monitoring data about the factors that can have a direct impact on the pricing. So I think that is an area where we can see some feasible, tangible effect in a short term. Yeah, I'm going to mention the forecast system a little bit more later, and it's getting upgraded constantly. And the demand for steel in China is also live monitored to make forecasts about the demand. Recently, there was a recent project by the KIOST for the forecasting the demands for mackerel. So I think we're going to see more and more like these projects in the future. Of course, we can't make an accurate figure prediction, but it can be rough that in a level that is helpful to predicting pricing change or demand change. So it was boring, right? But I'm not an expert myself in the marine-related issues, so I try to add as much spice as possible, but it was boring, and it was right after lunch. So sorry again for the boring talk. And I think I'm going to share some real case stories in manufacturing industry. So I started this company called Ineeji. And Ineeji is an artificial intelligence technology, and the product we make is infinite optimal series. So we pursue ultimate optimal or optimization. And it takes about 5 minutes to walk from my company to here. So I took a walk this morning too. So basic idea is that making good prediction will make a lot of difference. It will be really effective, and part of it could be applied to manufacturing. That is the basic idea. And what we were dealing with in the manufacturing is, I think it's in a sense quite similar to what you're doing in your marine area, in your own expertise.
So challenges that we have, challenges they have in manufacturing is that it's really hard to recruit talented people, and environment and conditions are constantly changing, and cost is changing, and so this is a common issue, and manufacturing accounts for 30% of the total GDP, and this is so true, especially in the Northeast Asia. So as you saw, the lighthouse factories are mostly in Asian region, so supply chain and pricing and all these volatility issues that could impact the manufacturing process could be improved by good prediction. So that's why we wanted to use the AI that could be really helpful to manufacturing process, and we're doing a lot of studies. So basically it's prediction and looking into the deep learning process to see what is wrong, and to also explain the decision-making process. And recently, the deep learning, the best deep learning technology was IG made by Google, and Tensor that goes into the technology, but we developed more complicated, sophisticated technology that is better, which we published at this conference. And we also have the original technology for the original technology for that technology. So the core of what we are developing is this. So there's a set of data, and we monitor these data, and what humans do is to add some human intelligence through the physical modeling and giving more flows or increasing temperature. So we give a little change to that. So it's not 100% automation from the get-go. It's slowly increasing the share of the automation. So AI jumps in to the easiest possible sector, and that it goes up and up until it reaches the highest sophistication. So this is basically to reduce energy consumption and optimize the process, the total process. So I mentioned reducing CO2 emission is important, emission from ship, and manufacturing is also a great emitter, and especially the steel and the fire, coal-fired generation. So it's mostly physicality, like you build, you construct, and you also, it sometimes takes really hot furnace that goes all the way up to 1500 degrees Celsius, and cement, petrochemical, and steel are backbone or core industries. You can't just import everything from foreign countries. So if we must do it, then we must find better ways of doing it by optimizing the process using the AI. So one question we can ask here is that we use the AI technology, and for example, there's an autonomous driving car. And if it didn't go through any safety check or validation or any kind of verification, would you drive the car yourself or your family? No. So this is the cement preheater, cement kiln, and it takes a lot of money, of course, to build this. And
And for those operators of this facility, this machine, this facility is so dear to them. If you operate it like 20, 30 years, it's so dear to you, and you have to make sure that it works fine. And if someone decides that this has to be operated on an AI basis, then you will have bigger concern because you have to make sure that it works fine. So for operator, they all know that AI is accurate, AI is good, but what really matters to them is that they have to be able to know, they have to have this visibility of how it works to make sure that the machine works. So the kiln that I just mentioned, so the target temperature is 890 degrees Celsius. 제가 좀 말로 설명을 드리면 지금 운영하고 있는 설비의 이제 동영상인데 Well, I was going to show you some video that I prepared, but it doesn't play, I guess. So the red line is the AI-controlled coal, and green line is following the AI control, and the AI is looking for 890 degrees Celsius. 담당하신 분이 And when I said this, that we're going to install this in May, and the operator there says, well, no, it's not going to work because some company with 100 years old of history, they didn't do it, and you were going to do that? No, no way. And at first day and second day, and they see that it is working, then they got really impressed. So after applying our AI technology, they saw the reduction of the fuel consumption, and they were able to use more renewable energies, so they had to worry less about coal or carbon emission. And it also takes a lot of heat to takes a lot of energy to heat steel. So in this process, sometimes you have to change temperature at a certain point. And we had AI do it, and it was, of course, better than human manual work. And we also joined hands with SK Innovation to adopt a smart plant in Ulsan factory. And it was the process to produce green diesel fuel. And we replaced the manual work of checking the temperature every 11 hours with the AI technology, with this smart sensor. And we were able to reach the product quality optimization along with the cost reduction that SK was targeting. So our solution definitely helped. So I mentioned the software, open software about the XAI, and the biggest difference is stability. And of course, we don't purposely generate the bug for open software, and we don't do the exhaustible tuning until we make sure that it works 100% fine, but we make sure that it has 95% of stability and also decent level of predictability so that users can directly utilize the system with their own data and do some experiment and all that. So if you are interested at the KIOST of using this technology, please let us know. And well, this is called the infinite, as I said, the product is called Infinite Optimal Series.
그리고 저희가 So cost reduction is important. 저희가 이제 화학 제품을 1.8조 정도 팔아요. 근데 그걸 And 팔때 그 시장이 어떻게 변할지에 sometimes 대해서 buy 조금 더 지금은 감으로 the heat 사람들이 energy 하는 source, or we 세계적으로 sometimes AI가 sell 지금 시장 the 환경이 petrol 어떻고, products, 앞으로 chemical 거시경제는 products. 어떻고 수요는 어떻고 이런 걸 가지고 어떻게 변할 거다라고 하는 And 거를 we also 예측을 make 가이드를 해주는 prediction 것으로도 되게 큰 이제 or 도움이 help 될 make 거다라는 prediction 말씀을 많이 들어서 그런데 of 이제 supply and 적용을 demand 하고 있습니다. change. So 제 발표는 you can sort of use this technology 경청해 주셔서 to make 감사합니다. that prediction too. So it's very helpful, and please let us know if you're interested. Thank you.